You can start whenever you want. Okay, thank you. Robo, Hello. what just happened? How did you defeat Fnatic? Cara, eu tô, sei lá, a gente sabia do nosso potencial, acho que ontem a gente deu um trollzinho bem firme contra o EG, mas a gente sabe que a gente é um time muito forte, e a gente sabia que a gente podia passar em primeiro lugar, agora não sei se depende só da gente, mas a gente continua bem confiante. Dude, I'm like, I don't know. Like yesterday, we had an insane gameplay against EG, but then we managed to throw our advantage. And today we showed that we can beat Fnatic. So, is this going to be a miracle run? Can you make it out of the group stage? What's going on? Eu acho que sim, é o que a gente planejou desde o começo, a gente está bem confiante nisso. Infelizmente agora não depende só da gente para ficar em primeiro lugar, mas caso tenha tiebreaker ou alguma coisa assim, a gente com certeza aí vai vir para ganhar e vai para a fase de grupos. I think we can get like out of the group stage, out of the playing stage actually, but now we don't rely only on ourselves to achieve that, you know. And but the initial plan was that winning and getting out of the playing, but now we have to see. Okay, that sounds great. So, bit of a serious question. How was it to play against Wunder? He was the best Western top lane a few years ago, and now he's a part of Fnatic super team. How was the laning phase? How did it feel to Cara, play against him? a lane phase eu acho que foi bem tranquila para mim, eu estava bem confortável com esse campeão. Eu já estou acostumado a jogar com jogadores muito bons na rota do topo. Lá no Brasil mesmo a gente tem vários coreanos e vários jogadores bons na top lane, então já é um nível bem alto. E quando eu vim para fora, a gente já está treinando também com outros times com top lanes muito bons, então eu estou bem acostumado a jogar com jogadores ótimos e com ele foi mais um jogador normal para mim. The laning phase against Wunder was fine for me. In Brazil, we have some good top laners also, so I already practiced against a lot of Brazilian people there. And coming here to the Worlds, I screamed against good top laners too. So facing Wunder was just like a fine matchup for me. It was normal. Okay, so I would like to ask something about top lane once again. Why do you think Aatrox is the best option in top lane right now? We see everyone picking him. Cara, o Aatrox ele é o melhor blind porque ele não tem uma resposta muito clara. As lanes que counteram ele são skill matchups, como a de hoje contra a Fiora, por exemplo. E ele é simplesmente melhor nas teamfights, nas lutas no Arauto, nos dragões. E quando ele fecha ali 2 itens, ele é um campeão extremamente desagradável de se jogar contra, porque ele se cura muito, dá muito dano. Se ele chegar flancado no seu AD Carry, a fight simplesmente acaba. Então ele é um campeão bem completo. Aatrox is the best line pick right now because the matchups that the guys played against him are not counter picks; they are like skill matchups. So it depends on the level of the player that's playing on. And when he finishes his items, he just like is annoying. He does a lot of damage, heals a lot. So Aatrox is really strong right now. Okay, so who do you think is your strongest enemy in top lane in play-ins? Is it Breed, Kingen, or someone from minor regions like Hazmet or someone? Cara, eu não pensei em ninguém ainda, para ser sincero. Acho que eu consigo derrotar todos os top laners. Eu sou bem confiante na minha gameplay. E eu sei que se eu jogar meu jogo, eu consigo ganhar de todos eles. Então acho que não tem nenhum, não. I'm not thinking on that really right now, but I think that I'm pretty good and I can 1v1 every single top laner in here. So I'm really confident on my skill level. Okay, that sounds great. How did NA solo queue and champions queue affected your performance? Was it good? Are you happy with the options you are given here in North America? Sim, a solo kill daqui tem um nível um pouco mais alto do que a do Brasil, que eu tô acostumado. Quando eu cheguei aqui, eu tava com um pouco de dificuldade, porque a galera aqui joga um pouco mais safe as lanes, e eu gosto de jogar bem agressivo, então eu tive que me adaptar um pouco a esse estilo, então eu aprendi algumas coisas também de como jogar um pouco diferente a lane. Getting here, the playing the solo queue was better than playing in Brazil. But when I arrived, I had some troubles because people here on the top lane played a little bit more safer than in Brazil, and I like to play aggressive, trying to trade damage with my enemies. So yeah, I struggle a little bit, but the solo queue here for sure helped me. Okay, I can relate, I think. So I am from Espori, a Turkish media, and I would like to ask you about Istanbul Whitecats. What do you think about them? Can you talk about Istanbul Whitecats right now? Cara, eu não tenho muitas informações dele, porque a gente não chegou a treinar bastante nesse ano agora, nesse split. Só que eu sei que eles têm ótimos jogadores, eles têm o Holy Fênix, né, que é um jogador que, com vantagem, carrega o jogo sozinho, então acho que eles são um time bem perigoso também. Eles caíram num grupo bem difícil, que é contra a RNG e a DRX, mas eu sei que eles são capazes de vencer caso eles tenham alguma grande vantagem.
We don't study them that much because we're not in the same group and we don't scrim against them. But I know that they're a good team. They have Holy Phoenix that can carry if he has any advantage. But they had an issue that they are in the group B with DRX, RNG, but they can beat other teams if they get the advantage and play the game well. Okay. Um, Aside from top lane, I understand your answer. Is there any team or player that particularly impressed you during playing stage? Because Rux played for Fnatic in the first day. He was good. Kaori stepped in as a sub for Evil Geniuses. Now he actually looks good. Can you comment on that? Cara, eu acho que o jogador que me surpreendeu foi o Likai da Big no nosso primeiro jogo. Eu sei que ele é um jogador que ele é basicamente mono Fiora, é o main dele. Eu tentei jogar contra e foi realmente muito difícil. Ele mandou super bem na lane phase. Não é uma coisa que eu faria novamente se eu enfrentasse ele de novo. The guy who surprised me the most was Likai from Beyond Gaming. I played against his Fiora, and I know before that he was a good player on the champion, and I would not leave the champion for him again if I had to face him. Okay. So I this is I think a meme question, but I am from Turkey, so it is very hard for me to understand Brazilian memes. But when we faced you before, we saw some AO ROPS. What does it mean, ROPS? Where does the meme come from? Como que eu explico? Cara, Não sei como explicar, não sei como explicar. Não sei como explicar. fala que a comunidade brasileira é muito animada, que gosta de ver jogadores brincando no palco, sei lá, alguma coisa assim. Acho que a comunidade brasileira é uma comunidade que gosta bastante dessas brincadeiras e iriri era uma delas, então é uma coisa que nós da comunidade brasileira temos, mas não tem muito como explicar o que é. O iriri, não tem como explicar. I cannot explain that much because EDD means EDD is like the Brazilian community is a lot of like memes and they get some happiness when the player do something different. But I cannot explain for you exactly how the EDD is, because EDD is just EDD. It's just something that he screams on when he does a good play. Okay, that's thank you. So, can you send a message to Turkish fans because I asked you a question about the rivalry between Turkey and Brazil yesterday during the Scrum, the press conference, and you gave a very good answer, and people loved your answer actually. They said you were a very respectable player, and it is great to hear something like that from a Brazilian fan. So, can you say something about Turkish fans? Cara, eu só queria agradecer vocês que começaram a gostar de mim agora. Falar para vocês também apoiarem a Istanbul Wildcats, que eu sei que com o apoio de vocês, com certeza, eles vão conseguir ter mais energia para jogar. E é isso, é bem legal a nossa rivalidade, mas vamos deixar para quando a gente jogar contra, né? Quando a gente não tá contra, a gente torce por vocês torcem pela gente e vamos que vamos. I would like to thank everyone from Turkey that is supporting me right now and cheering for me. And I would like to ask for the Turkey community to support Istanbul Wildcats because they're a good team and you guys can give them more strength to play the game. And also, a última parte que você falou foi. And also the community from Turkey can support Brazil when we don't play against each other, and we from Brazil can support Turkey when we don't play against each other. The thing is, when we face ourselves, we gonna have a fight. Okay. So thank you so much for the answers. That was all of my questions. I think. Thank you. Okay. Congratulations on the win again. See you. Thank you. See you.